Good afternoon to one and all. Welcome to sisyaclass. Welcome to the mathematics series of sisyaclass. ఇప్పుడు వరకు మనం నేర్చుకున్న టాపిక్స్ క్యాలిక్యులస్, దానికి ముందు we learned about functions and trigonometric functions. ఇలా ఎంతో కంటెంట్ తో sisyaclass మీ ముందుకు వస్తుంది ఫ్రీగా యూట్యూబ్ లో. అలానే ఈవెన్ కెమిస్ట్రీ కూడా వస్తుంది. సో we have all sort of content. ప్లీజ్ డూ ఫస్ట్ మీరు ఏంటంటే ఈ క్లాసెస్కి వచ్చే ముందు ఒక్కసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ డూ షేర్ ఇట్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఎంతమందికి అయితే ఇది అవైలబుల్ అవుతుందో, ఎందుకంటే మార్కెట్లో ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ నేర్చుకోవడానికి జస్ట్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ నేను ఉన్నప్పుడు నా చిన్నతనంలో ఐ హ్యాడ్ పేడ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఫర్ జస్ట్ ఎంసెట్ కోచింగ్. కానీ ఇలాంటి కంటెంట్ మీకు యూట్యూబ్లో ఫ్రీగా వస్తుంది కాబట్టి ప్లీజ్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ డూ షేర్ యువర్ కమెంట్స్. అండ్ మీకు ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ ప్లీజ్ డూ షేర్ విత్ అస్. వీ విల్ ఆల్సో ట్రై టు అకామిడేట్ దట్. అండ్ ఇది ఇంకా స్పెసిఫిక్గా నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు స్పీక్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ బోత్ తెలుగు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నా తెలుగుతోని లేకపోతే నా ఇంగ్లీష్తోని ప్లీజ్ డూ కమెంట్. ఐ ట్రై టు రెక్టిఫై అండ్ ఇంట్రోస్పెక్ట్ అబౌట్ దట్ ఆల్సో. బట్ ఇలాంటి కంటెంట్ ఇంకా రావడానికి వీ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు సే టు యూ. కానీ సో టుడే టాపిక్ వచ్చేసి మ్యాట్రిసెస్. ఓకే, సో ఈ టాపిక్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ టాపిక్. చాలా చాలా సింపుల్, చాలా చాలా ఈజీ. మీరు ఒక్కసారి ఈ టాపిక్ నేర్చుకుంటే డెఫినెట్గా దీని నుంచి యూ హ్యావ్ 4 marks, 3 to 4 marks. ఈ 4 marks ఓన్లీ ఫ్రమ్ మ్యాట్రిసెస్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ డిటర్మినెంట్స్. డిటర్మినెంట్స్ మళ్ళీ సపరేట్ టాపిక్. బట్ జస్ట్ మ్యాట్రిసెస్ అనేది ఈవెన్ లైక్ మీరు జస్ట్ నార్మల్ అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ నేర్చుకుంటే even if you know a little bit of this, you can manage to get almost all 3 to 4 marks. So this is one of the most easiest topic which has very less formulas, only little bit of understanding of concepts. దానికి మించి ఏం లేదు. ఓకే, సో ఐ హోప్ మీకు ఈ లెక్చర్ నచ్చుతుంది. అండ్ దీంట్లో నేను ఐ బి జస్ట్ ట్రైంగ్ టు కన్ఫైన్ వాట్ ఆర్ ద లిటిల్ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు అక్కర్. ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయో రీసెంట్ ఇయర్స్. నేను ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఐ వుడ్ ఆల్సో లైక్ టు జస్టిఫై వన్ మోర్ థింగ్. ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మీరు చూస్తే నేను లాస్ట్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఫ్రమ్ పాస్ట్ 3-4 సెట్స్, లైక్ నేను ఎప్పుడైతే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ 1996, 1995 అలా పురాతనం ఏమీ తీసుకోవట్లేదు. ద ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఆర్ రీసెంట్లీ అకరింగ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్స్, రీసెంట్లీ అకరింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్స్, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మ్యాక్సిమం 2020 నుంచి 2024 మధ్యలోనే తీసుకుంటున్నా ప్రాబ్లమ్స్. But I've seen even the category of problems which are coming from last 4 years. దానికంటే ముందున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు లాస్ట్ 3-4 years ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కి చాలా డిఫరెన్స్. ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వలెంట్ టు జేఈ లెవెల్. కానీ దానికంటే ముందున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్స్ లైక్ ఆల్ లిలిపుట్ ప్రాబ్లమ్స్, వెరీ మీనియన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి విత్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో we can solve that sort of a problems like 100 problems solve cheyochu, but instead of solving that sort of a problem I want to take a good 10 problems. So that is the reason that I have been confined to our discussion. So without any further ado, I would like to briefly introduce about myself. My name is Satish. I have done my masters from IIT Palakkad, Kerala, and I trained over 50,000 students from past 5 years. Okay, so first ఈ matrices మీకు already it is one of the easiest chapter. సో నేను ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ ఐ ట్రై టు బ్రష్ అప్ అండ్ జస్ట్ ఐ ట్రై టు ఫినిష్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ పార్ట్ అండ్ వితౌట్ ఈవెన్ ఫర్దర్ డు విల్ ట్రై టు డూ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మ్యాట్రిసెస్ అంటే ఏంటంటే వీ ఆల్రెడీ నో ఇట్ ఈస్ అన్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. కానీ వై డు వీ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ దిస్ థింగ్స్? Why do we have to actually study about matrices? Ante it has huge role in actually playing, the matrices can make our life so easy. నేను ఎందుకంటున్నా అంటే ప్రతి ఒక్క కంటెంట్ కానీ ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ కానీ మనం నేర్చుకుంటున్నప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎ రీజన్ దట్ వీఆర్ లెర్నింగ్ దట్ చాప్టర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ లైక్ మనం చేసేసి వదిలిపెట్టడం కాదు. వెన్ వీఆర్ లెర్నింగ్ మ్యాట్రిసెస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ మీరు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్రమ్ ద అప్లికేషన్ పార్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా కానీ ఒక 2 ఈక్వేషన్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. 2x + 3y = 5, 7x + 2y = 11. ఓకే, ఇలా నేను ఏదో ఒక 2 ఈక్వేషన్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ కి ఐ కెన్ ఆల్వేస్ ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్, రైట్? కానీ ఇప్పుడు వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇస్ ఐ వాంటెడ్ టు ఫైండ్ ఫర్ n వేరియబుల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ n ఈక్వేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే I have only 2 sets of equations, right? There is equation 1 and equation 2. Now I would like to expand this idea of this thought process. Okay, I would like to do what? a1x plus a2, I would like to take a2x2 plus a3x3
up to so on an xn is equals to some y1 a2 x2 plus so you can take this as b1 x1 plus b2 x2 up to so on bn xn. Okay, so I've taken like this. I've taken some, suppose like c1 x1 plus c2 x2 up to so on cn. Okay, is equals to 5. ఇలా నేను random గా కొన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను. ఓకే, హియర్ ఐ హావ్ టేకెన్ randomly few variables, right? So these variables, ఒక్క నిమిషం. సో ఈ వేరియబుల్స్ చూస్తే మీరు ఇవి ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో టోటల్గా n వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ లైక్ దిస్ 3 ఈక్వేషన్స్. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ లైక్ దిస్ n ఈక్వేషన్స్. నౌ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ పిక్టోగ్రాఫిక్లీ మనం డయాగ్రామ్ చేసి దీన్ని వీ కెన్ అట్లీస్ట్ విజువలైజ్, కానీ ఇది విజువలైజేషన్కి చాలా దూరం. We don't know how even the coordinates, 4th dimension coordinates కూడా ఎలా ఉంటాయో మనకు తెలియదు, 5th dimension coordinates ఎలా ఉంటాయో తెలియదు, and forget about the figures ఎలా ఉంటాయి. But we can always, even about visualizing the figures how they are actually on the paper, but we can actually find the solution of n dimensional constraints and n dimensional n variables, right? So any constraints unna, any variables unna, the matrices makes our life so easy, right? So this is the ultimate climax of this chapter. Kani this does not end. Matrices chapter anedi ikkada end kaadu. It just goes on even when you are finding, for example, n dimensional equations unnappudu, if you want to find whether the curve is differentiable at particular point or not, that time something you will be using the calculus as well as the determinants, right? Matrices chaala vidalga inka calculus lo kuda untundi. We will be using differentiation as well as even the matrices in order to find something like HCN of a matrix, and in order to find whether the curve is differentiable. And there are some sort of theorems like implicit function and inverse function theorem akkada, even to find the Jacobian in order to convert a variable of y to x and x to y. Ala chala change of coordinates, we'll be using so many things. Even in coming few chapters, even in integrals also, we'll be using little bit of even determinants also. Okay, so adi dan weight range. But even let's not go into the more technical part and understand meeku anta weird kaakunda, let's try to simply understand what is the matrices. Okay, understand chaala fundamental ga chaala easy ga untundi. First, order of the matrix. First, already meeku telusu, and matrices an arrangement of rows and columns. Okay, so suppose we have here m rows. Any rows unnai ikkada? M rows. So వీటిని వాడు rows అంటాడు. Okay, so you might be thinking, sir, ఇవి rows కదా అని. లేదు, the rows are in always the horizontal direction, and these are the columns. These are the columns. Always you specify, suppose there are m rows, and how many columns are there? 1 2 3 4. How many columns are there? N columns. So the order of the matrix is nothing but m by n. Okay, it is not m into n, it is called m by n. Okay, so this is nothing but the order of the matrix. Order of the matrix ante entante size of the matrix is also called the order of the matrix. So I can create any size of the matrix. Okay, I can create 1 by 1, 2 by 2. So eppudaina gaani nenu ikkada 3 by 1 annanu ankondi, that means it has 3 rows and it has how many columns? Only 1 column, right? Similar ga nenu okavela gaani ikkada 2 by 100 అన్నాను అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ 2 rows and 100 columns, right? I can create whatever the size of the matrix is. So this represents the rows, this represents the columns. So clear with the order of the matrix? Next, now types of matrix. Simple, మీరు దీన్ని we don't have to, we'll just acknowledge it, but we'll not just go into the deeper parts of the meaning. Okay, so first the row matrix. So a matrix having only one row, ఒకవేళ కానీ ఒకటే ఒక row ఉందంటే, then it is called the row matrix. So the row matrix is always in the form of, so there is only one row, so 1 by n. So 1 by n. So row matrix అన్నప్పుడు there is only one row. Whereas when I say to the column matrix, there is only one column, that is some m by 1. Okay, so there might be m columns, but there will be only one column. So there might be m rows, but there is only one column, right? Similarly, null matrix or zero matrix, the elements. So ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో ఇక్కడ ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో వీటిని ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఈ పాయింట్స్ ఏవైతే లోపల ఉన్నాయి చూడండి, వీటిని ఎలిమెంట్స్ అంటారు. సో దిస్ హ్యాస్ అన్ అడ్రస్, దీనికి ఒక లొకేషన్ ఉంది. ఓకే, సో ఐ కెన్ ఆల్వేస్ డినోట్ లైక్ దిస్, A11, A12,
A21 A22. ఓకే, దాని అర్థం ఏంటంటే A11 అంటే ఏంటంటే దిస్ ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫస్ట్ రో and the first column, right? Similarly, this A12 is nothing but the first row, second column. This is to A21 is second row, first column. A22 is the second row, second column. Like this, we can specify an element which is there at particular point, right? So this is nothing but the matrices. Okay, so this is nothing but how we address, how we give the location of a particular element in the matrices. Next, తర్వాత సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జీరో మ్యాట్రిక్స్. ఇన్ జీరో మ్యాట్రిక్స్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ జీరో ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇస్ జీరో. ఓకే, జీరో 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 ఏవైతే ఇట్ డస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దట్ ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్, కానీ ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ మటుకు జీరో ఉండాలి, రైట్? నెక్స్ట్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మీరు చూస్తే స్క్వేర్ అంటే ఏంటి? జనరల్గా బోత్ సైడ్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్, రైట్? ద లెంత్ అండ్ ద బ్రెత్ షుడ్ బి ఈక్వల్. సో ఒకవేళ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ సేమ్, సపోజ్ m by m, ఓకే, 3 by 3, 2 by 2, 1 by 1, 6 by 6. If number of rows and number of columns are same, then we can call this as a square matrix, right? Now diagonal matrix అంటే ఏంటంటే, సో ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ కి there will be a clearly a diagonal elements. Diagonal elements అంటే సో విచ్ ఇస్ అలాంగ్ ది డయాగ్నల్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్. ఎలా అంటే ఒకవేళ ఒక మ్యాట్రిక్స్ ని స్క్వేర్ ఫామ్ లో తీసుకుంటే ద ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓవర్లాపింగ్ అలాంగ్ ది డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్. నౌ సో దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ AII. ఓకే, AII అంటే A11, A22, A33 ఇవి. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్. నౌ వాట్ ఈస్ మెన్ బై డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ జీరో, then you can say it is a diagonal matrix. ఒక్కవేళ కానీ in the diagonal matrix if the elements are non-zero, then you can say that apart from that all the elements apart from the diagonal entries are zero, then you can call those matrix as diagonal matrix. So one such example is I just want to take 1 2 0 0. So this is a diagonal matrix. Okay, simple. Next is scalar matrix. Scalar matrix లో అన్ని ఎలిమెంట్స్ సేమ్ ఉంటాయి. It is all the elements are same. If you take all the elements, like it doesn't matter which element, so the scalar matrix is where Aij is equals to 0 for I not equals to j and Aii is equals to k. Ante scalar matrix is in a way it's a diagonal matrix, but all the elements will be same. Ante k k k మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ అన్ని 0 0 0 0 0. Okay, so this is nothing but the scalar matrix. Okay, next ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ యాక్చువల్లీ ఇట్ యాక్ట్స్ ఎస్ అన్ ఆపరేటర్ లైక్ జస్ట్ వన్ ఎలా అయితే ఫంక్షన్ అవుతుందో ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ కూడా అలానే. ఓకే, సో వీ విల్ బీ డిస్కసింగ్ ఇన్ అకార్డింగ్ టు ద ఆపరేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ది అడిటివ్ ఐడెంటిటీ? అడిటివ్ ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటి? 1. అడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఏంటి? 0. సారీ, సో ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక ఆపరేషన్కి ఒక ఐడెంటిటీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడిషన్కి ఫర్ ఎనీ నెంబర్ 0 ఇస్ ది అడిటివ్ ఐడెంటిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిప్లికేషన్కి ఆల్వేస్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఇస్ 1. ఎందుకంటే ఏదైనా నెంబర్ 1కి మల్టిప్లై చేయండి, ఆన్సర్ మళ్ళీ ఏంటి? ఏ. ఏదైనా నెంబర్ 0కి యాడ్ చేయండి, మళ్ళీ మనకి ఏమొస్తుంది? ఆన్సర్ ఏనే. సో దీస్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది అడిటివ్ ఐడెంటిటీ. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది అడిటివ్ ఐడెంటిటీ, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ. సో సిమిలర్గా మ్యాట్రిక్స్ అనే ఒక సెట్కి ప్రతిసారి యూనిట్ అంటే ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ విల్ ఆల్వేస్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్. సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ద డయాగ్నల్ ఎంట్రీస్ విల్ బి 1 and all the remaining elements will be equals to 0. So in a way it's a diagonal matrix, in a way it's a scalar matrix, but specifically it's a scalar matrix whose diagonal entries are 1. Okay, so that is nothing but the identity matrix. Now rectangular matrix ante enti? When the rows and columns are not equal, that is m by n matrix where number of rows and columns are not equal. ఇది చూడండి, what is the order of this matrix? ప్లీజ్ మీరు చెప్పండి, ఈ ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి? ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? 1 2 3. ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? 1 2 3. సో వీ హ్యావ్ దిస్ ఇస్ 3 by 3 matrix. So here again a rectangular matrix is where this is not equal, right? For example 3 by 2, 2 by 3, 1 by 5, 6 by 5 ala. So that is nothing but the rectangular matrix. So here you can see e examples మటుకు మీరు చూడొచ్చు. You just, it's not so important, but I have just written what is meant by a horizontal matrix, what is a vertical matrix, and then something here there is very important called upper triangular matrix and lower triangular matrix.
ఓకే, సో ఇక్కడ క్లియర్గా డెఫినేషన్ చూడండి. ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ కాల్డ్ అప్పర్ ట్రయాంగిల్ మ్యాట్రిక్స్ ఇఫ్ aij ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఫర్ I గ్రేటర్ దాన్ j. సో ఇక్కడ చూడండి a11 a12 a21 a22. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే వాడు ఒక అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నాడో ai ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ j, దాని అర్థం ఏంటంటే ఆల్ ద అప్పర్ ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాన్ జీరో. ఓకే, అండ్ ఆల్ ద లోయర్ ట్రయాంగులర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ జీరో. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఒకవేళ కానీ ఇలాంటి కేస్ పాసిబుల్ అవుతుందో దట్ మీన్స్ ఆల్ వెనెవర్ యు ఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ అన్ అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్, దాని అర్థం ఏంటి, if you try to draw a triangle and the triangle which is facing in the upper direction above the diagonal element, so these triangles are always non-zero and the element below the diagonal entries are zero, then you can call this as an upper triangle. Lower triangle completely opposite, దీనికి ట్విస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ ది టిల్టెడ్ ఫిగర్. సో ఆ ఫిగర్ ఎలా ఉంటుందంటే you will be having all the lower diagonal elements to be non-zero and the upper diagonal elements to be zero. So this is nothing but the upper and lower triangular matrix. Okay, so very important, ఇది మటుకు మీకు వచ్చి ఉండాలి. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ మ్యాట్రిసెస్. నేను చాలా ఫాస్ట్గా చాలా తొందరగా చెప్తాను. ఫస్ట్ there is one condition in which you need to obey in order to multiply two matrices. Unlike you are multiplying integers multiply చేయడానికి 2 into 3, 3 into 5, we don't have specific like ఏది ఒక restriction లేదు. Okay, you can multiply with any number, right? But when it comes to the multiplication of matrix, ఒక చిన్న condition important, order of the matrix important. For example, if I have taken a matrix, for example, I have taken it as 3 by 2. Okay, and I have taken another matrix as suppose like 2 by 5. Okay, 2 by 5. ఇప్పుడు చూడండి, ఒకవేళ కానీ if I have to multiply a and b, by the way, if you know what is meant by commutative property అంటే ఏంటంటే, unlike integers లో 5 into 6 30, 6 into 5 30, right? These two things are there. But whereas when you are coming to matrices, matrix multiplication is not commutative, right? It is not, AB might not be equal to BA, and it is not even necessary that BA might not even exist. Okay, చూడండి, the first condition is if I am trying to multiply two matrices, the first matrix, the column elements, the number of columns should be equal to the second matrix row elements. ఒకవేళ కానీ ఈ రెండు ఈక్వల్ ఉంటే అప్పుడు we can multiply the matrix. Okay, so if you are trying to multiply two matrices, the column of the number of columns of the first row should be equal to the number of rows in the second matrix. Okay, then you can multiply, or else you cannot multiply. And after you multiply, the resultant matrix ఏదైతే మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత మ్యాట్రిక్స్ వస్తుందో that will be in the form of 3 by 5. That will be in the form of 3 by 5. Okay, so this you already know, but I'm just saying. So ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, can you find the matrix multiplication of BA? సో B into A మల్టిప్లై చేసినప్పుడు చూడండి, B కి ఉన్న కాలమ్స్ అన్ని 5, A కి ఉన్న రోస్ అన్ని 3. Is 3 equals to 5? No. So I cannot even find what is the value of BA. For suppose, let's understand this much more clearly. నేను ఒకవేళ కానీ if I try to make a matrix in such a pattern, okay, సో నేను ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నా 2 by 2, ఇక్కడ కూడా ఇంకో మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నా 2 by 2. సో ఏ ఇంకా బి మల్టిప్లై చేయొచ్చు, బి ఇంకా ఏ కూడా మల్టిప్లై చేయొచ్చు, ఎందుకంటే రెండు 2 by 2 కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. సో డెఫినెట్లీ యూ కెన్ మల్టిప్లై. బట్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఫర్ అస్ ఇస్, ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై ఏబి అండ్ ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై బిఏ, కెన్ ఐ సే దట్ దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్? కెన్ ఐ సే దట్ దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్? అంటే ఏ ఇంకా బి మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత, బి ఇంకా ఏ మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత, ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ దట్ ద రిజల్టింగ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ఏబి షుడ్ బి ఈక్వల్ టు రిజల్టింగ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ బిఏ? నో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ సెడ్ దట్ అండర్ సమ్ కండిషన్, చాలా చాలా ప్రిసైజ్గా కొన్ని కండిషన్స్ అప్లై చేస్తే, దెన్ వీ కెన్ సే దట్ దీస్ టూ మ్యాట్రిక్స్ ఈవెన్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్, దట్ ఈస్ అండర్ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ, ఇట్ హోల్డ్స్. Okay, but in the other case it is not necessary, right? Whereas if you take addition of two matrices, a plus b is equals to b plus a minus, so that is what, a plus b is equals to b plus a. But unlike this, here it is not necessary. Okay, so this is nothing but the multiplication of two matrices.
ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మీకు మల్టిప్లికేషన్ ఎలా మల్టిప్లై చేయాలో కూడా నేను చెప్తాను. సో టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, సో జస్ట్ సీ దిస్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్. వీ హ్యావ్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్ కాల్డ్ ఏ మైనస్ 2i. ఓకే, ఇది ఎలా ఉంటుంది? సో 4 2 -1 1. ఓకే, మైనస్ ఐ అంటే ఏంటంటే ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 1 0 0 1. ఓకే, సో మైనస్ 2i అంటున్నాడు కాబట్టి 2 0 0 2. సో తొందరగా మల్టిప్లై చేసేయండి. 4 minus 2 2, so this is 0. So 2 minus 0 is again 2, again minus 1, so this will become 0. 1 minus 2, that will be equals to minus 1. Okay, so this is a minus 2i. So similarly, what will be a minus 3i? So a minus 3i. So if I try to multiply, so this will become, so 4 2 minus 1 1 minus 3i 0. So ఇది ఏమైపోతుంది? 4 minus 3 1, 4 so 2 minus 0 again 2. Okay, so minus 1, so this will become minus 1. 1 minus 3 minus 2. Okay, so నాకు వచ్చిన ఆన్సర్స్ 2 2 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 2. సో ఇది నాకు వచ్చిన ఆన్సర్స్. ఇప్పుడు ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసినప్పుడు లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు మల్టిప్లై దీస్ టూ. సో ఐఎమ్ జస్ట్ మల్టిప్లైయింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. 1 2 minus 1 minus 2. ఇక్కడ నేను మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? సో చూడండి, 2 into 1 2. ఓకే, సో 2 into 1 2. సో ఎప్పుడైనా కానీ ఎలా మల్టిప్లై చేయండి అంటే ఫస్ట్ రో విత్ ద ఫస్ట్ కాలమ్. ఓకే, ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ షుడ్ బి కంప్లీట్లీ మల్టిప్లై విత్ ద ఫస్ట్ కాలమ్. 2 into 1 2 ప్లస్ 2 into minus 1 minus 2. 2 into minus 1 minus 2. సో ఇక్కడ చూస్తే ఆన్సర్ ఎంత? 0. ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్, ఇది ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ మటుకు మీకు క్లియర్గా చెప్తాను ఎలా మల్టిప్లై చేయాలనేది. ఫస్ట్ రో విత్ ద ఫస్ట్ కాలమ్, దట్ యూ విల్ గెట్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఫస్ట్ రో విత్ ద సెకండ్ కాలమ్, సో 2 into 2 4, again 2 into minus 2. So this will also be 4 minus 4. Okay, similarగా minus 1 into 1 minus 1, minus of minus it will become plus 1. So minus 1 plus 1 will become equals to 0. So minus 2 plus 2. So again minus 2 plus 2. So if you see here, all the elements are 0 0 0 0. The answer is the zero matrix, or it is also called the null matrix. ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా చేయని అవసరం లేదు. మీరు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ మీరు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 0 వచ్చినప్పుడే ఆన్సర్ 0 మార్క్ చేసేయచ్చు. ఎందుకంటే మిగిలిన ఆప్షన్స్ అన్ని ఎలా ఉన్నాయి? ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ షుడ్ బి 1 0 0 1. ఇక్కడ మైనస్ అయి అంటున్నాడు కాబట్టి ద ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ ఎలిమెంట్ షుడ్ ఆల్సో బి minus 1. But whereas if you take here, it will be the first row first column element should be 4. So without even further calculating all this garbage, you can directly find out what is the thing. ఓకే, సో అది మీకు ఓన్లీ మీకు మల్టిప్లికేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. ఎప్పుడైనా కానీ మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేయాలి? ద ఫస్ట్ రో విత్ ద ఫస్ట్ కాలమ్, అగైన్ ఫస్ట్ రో విత్ ద సెకండ్ కాలమ్, ద ఫస్ట్ రో విత్ ద థర్డ్ కాలమ్, ఇట్ గోస్ ఆన్ టు ద ప్రాసెస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద రిజల్టింగ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్. సిమిలర్గా సెకండ్ రో అగైన్ విత్ ద ఫస్ట్ కాలమ్, సెకండ్ రో విత్ ద సెకండ్ కాలమ్, ఇట్ గోస్ ఆన్. The process goes repeatedly. Okay, so inte simple, first row with the first column, first row with the second column, second row with the first column, second row with the second column, it goes on, right? Okay, so the order of the matrix, so ikkada simple questions తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే in order to get habituated we will have 2-3 lectures on matrices in order to have a clear understanding. ఎందుకంటే ఉన్న 3-4 మార్క్స్ మటుకు పోవద్దు ఎగ్జామ్ లో. That is all our strategies. So A is 3/5, we have B is 2/3. వీడు అంటున్నాడు ఏంటి? BA ఒక రిజల్టింగ్ మ్యాట్రిక్స్ ఒక ఆర్డర్ ఏంటి అని అంటున్నాడు. సో B ఎలా ఉంది? B ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2/3, A ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 3/5. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఈజ్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ పాసిబుల్? ఎస్, ఎందుకంటే ద ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ కాలమ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద ఫస్ట్ రో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ ఫస్ట్ రో ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ద రిజల్టింగ్ మ్యాట్రిక్స్ విల్ బీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్. సో 2/5. సో ఎక్కడైతే ఆన్సర్ 2/5 ఉందో దట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్, రైట్? So simple question. So similarly, the next question is A is equals to this. He's asking A cube minus A square is. Chudandamma, you don't have to do this much long calculations. A cube minus A square. Meer em cheyochu? A cube minus A square ni what can you take common? You can take A square common and A into A minus I. Okay, so ikkada two ingredients we need. One is A square, one is A minus I. So what is A square? A square ela find out cheyochu? So first meer em cheyandante A తీసుకోండి, that is -1 0 0 2. ఓకే, సో ఏ స్క్వేర్ ఎలా ఉంటుంది? -1 0 0 2. ఓకే, మల్టిప్లై చేయండి ఇది. సో -1 into 1 -1, that will be 1. So this will be 1. Next -1 into 0,
So so yeah, minus 1 into 0, 0, 0 into 2, 0. So 0 into 1, 2 into 0, again 0, 0 into 2. So this will become 2 to the 4. Okay, so the a square value I got 1004. Okay, a square value I got 1004. What is a minus I value? A minus I value ఎంత సింపుల్గా ఎక్కడైతే డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అక్కడ -1 సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. -1 -2 0 0 and 2 minus 1 1. Okay, now you try to multiply 1004 and -2. So final answer enti a square into a minus I. So this is equals to, so a square value I got 1004 and this value I got -2001. So this 1 into -2 0 into 0 into this. So this will become -2. ఓకే, సో -2. ఇక్కడ ఆన్సర్ చూడండి, నేను మిగిలిన ఆప్షన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయని అవసరం లేదు. ఎందుకు చేయని అవసరం లేదంటే ఆప్షన్స్ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి 2a a 2i i. ఇక్కడ 2i మటుకు రాదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ -2 ఉంది కాబట్టి. సో డెఫినెట్గా ఈ ఆప్షన్ రాంగ్. ఓకే, 2i అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 2 రావాలి, కానీ ఇక్కడ రావట్లేదు. నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏం రావాలి, 1. సో ఇది కూడా కాదు. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ 2 ఏ అంటున్నాడు, ఏకి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి ఇక్కడ -1, కానీ నాకు ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఎంత -2. సో ఆప్షన్ సి కూడా రాంగ్. మిగిలిన ఆప్షన్ ఏంటి 2a. ఇస్ ఇట్ జస్టిఫైయింగ్? 2 into -1 ఇట్ ఇస్ -2. ఇస్ ఇట్ జస్టిఫైయింగ్? సో ఇక్కడ నేను పూర్తిగా అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా నేను చూడట్లేదు. ఓకే, యు ఆర్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ ఇన్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ కి you calculate each and every element of the resulting matrix. First element nunche we can just find out whether the answer is there or not, so within the given options. So in order to get the answer very quickly. Okay, next answer, next question chudandi, alpha into a square plus beta a is equals to 2i. So alpha into a square plus beta a is equals to 2i. Okay, so first quick ga a square value find out cheseyandi. A square value ela find out chestaru, 1 2 -2 -5. Again I have 1 2 -2 -5. Try to get, so this if I try to multiply 1 into 1 1, 2 into -2 -4, so 1 -4 -3, 1 into 2 2, 2 minus 10 which will be -8, -2 into 1 -2, -2 plus 10 that will be again 8, -2 plus 10 is again -4 plus 25. What will be -4 plus 25? That will be -4 plus 25 will be 21. Okay, so again we'll try to see the answer, a square value, 1 into 1 1, 2 into -2 -4, so 1 -4 -3, 1 into 2 2, 2 minus 10 which is -8, -2 and -10, so that will be, so -2 plus 10 that will be equals to 8, -4 plus 25 that will be equals to 21. Okay, so the a square value I got this. So what is, so now we'll try to multiply this, alpha into a square, so that will become, so we'll try to find two equations. Okay, so alpha a square ante ela untundi ikkada, so I'm just writing alpha a square is equals to ikkada alpha ikkada alpha ikkada alpha. Okay, so this is done. So alpha a square plus beta a, so మనం రెండు ఈక్వేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి which is equals to 2i. So first alpha into a square, so that will be -3 alpha, బీటా ఏ అంటే ఎంత, ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ ఒకవేళ నేను బీటా పెట్టాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమైపోతుంది, బీటా 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 బీటా. ఓకే, సో దిస్ విల్ బికమ్ +1 into బీటా, సో 1 into బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఐ హ్యావ్ 2i, సో ద వాల్యూ ఈజ్ 2. సిమిలర్గా ఒకవేళ ఇఫ్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ది ఫస్ట్ రో first column element, okay, first row second column element, so that time I'll be having -8 alpha plus I'll be having +2 beta is equals to 2i, I value this will be equals to 0. So this alpha, okay, so now if you try to see what can I take common here, here I can take totally 2 common, so that will become -4 alpha plus beta equals to 0, -3 alpha plus beta equals to 0, right? Now if I try to take the negative sign and here positive, and here this value is equals to -3 alpha, here this value is equals to 2. So now if I try to multiply, so -4 plus 3, so it will become minus alpha is equals to -2. Okay, so minus alpha is equals to -2, so can I cancel alpha alpha, so minus minus, so alpha value is equals to 2. So once I get the alpha value, just try to substitute here. So -3 alpha plus beta equals to 2, so -6, so this will become -6,
So beta is equals to plus 6, so that will become 8. So beta is equals to 8. So what is beta plus alpha is equals to 10. Okay, simple calculation, direct ga meer apply cheyandi, you will be getting the answer, right? Next, a square matrix in the form, so this is important question. Okay, ikkada meeru em cheyandi ante don't calculate a power 9 ante a power 9 ela calculate cheyali ante don't multiply a into a, no, that is not the process. Okay, so first ikkada chudandi, we have some information, a square plus I equals to 2a. Okay, how can you write this? You can write this as a square is equals to 2a minus I. You can write it as a square equals to 2a minus I. Mana agenda enti, we need to find the value of a power 9. We need to find the value of a power 9. So if I try to multiply a on both sides, so this will become a cube is equals to a times of 2a minus I. Yes or no? So ikkada nunchi nenu em rayachu, 2a square minus a into I is again a. I is acting like a 1 only. Okay, malli ikkada nenu a square place lo em rayachama, I can write a square is equals to 2a minus I. So a cube 2 a square place lo malli em rayachu, 2a minus I minus a. Okay, so this will become 2 into 2 4a minus 2I minus a. So this will become 4a minus a, that will become 3a minus 2I. Okay, so this is nothing but the a cube value. Okay, this is nothing but the a cube value. Malli ikkada chudandi, nenu ippudu varaku em multiply chesa, first a square undi, a square is equals to, I just send the I to the right hand side, 2a minus a, and I multiplied a on both sides, a cube is equals to a times of 2a minus I. So this will become 2a square minus a. So a cube is equals to 2a square place lo I just substituted 2a minus I. So 2 into 2 4. So 4 minus 2I minus a. So 4a minus a is again 3a minus 2i. Ikkada clear kada? We have the value of a cube to be 3a minus 2i. Now what I would like to do is, again I would like to just multiply. So a cube is equals to 3a minus 2i. A cube is equals to 3a minus 2i. Ikkada malli em cheyandi, you try to multiply a cube into a cube. So that will become 3a minus 2i whole square. So this will become 9a square plus 4i square. I square value is again I itself, minus 2 into 3 6, 6 into 2 12. So minus 12a. Okay, so this will become minus 12a. But again we have a square is equals to, what is the value of a square? We have a square is equals to 2a minus I. A square is equals to 2a minus I. So this is nothing but the a power 6 value, right? We have a power 6 value. So 9 times of a square is 2a minus I plus 4i minus 12a. So malli ikkada em vastundi, 9 into 2 18 minus 9i plus 4i minus 12a, right? So 18, so minus 5i. So 18a ikkada, sorry, 18a, so minus 5i minus 12a. So what is 18 minus 12 again? 6a minus 5i. 6a minus 5i. So I got a power 6 value as 6a minus 5i. Malli a power 9 ela find out cheyochu? I can just multiply a power 6 into a cube. So 6a minus 5i into, what is the value of a cube I got? 3a minus 2i. I got 3a minus 2i. So multiply cheyandi malli, 6 into 3 18a square. Okay, then again 6 into 2 minus 12a I. Okay, then again minus 5 into 3, so minus 15a, and again minus 5 into minus 2, that will be plus 10i square. Okay, so that you can write it as I itself. So a square, again you can write it as 2a minus I. So finally I got 18a square minus, this will become minus 27a. So minus 27a, okay, plus 10i. Okay, so this is the final answer I got. Now from here 18, a square value is how much? 2a minus I. 2a minus I minus 27i plus 10i. Okay, so from here 18 into 2. 18 into 2 is how much? 36a minus 18i
minus 27i plus 10i. So I have 18, 36 minus 27, 36 minus 27a, sorry, this is a. So this is a. So 36 minus 27 is 9, so 9a, and minus 18 plus 10, that will be minus 8i. Okay, so 9a minus 8i is my answer. Okay, so this is how you can find the answer. Okay, see the next question. 2a plus 3b minus 5c equals to 0. What is the value of c? Quick ga chudandi ikkada he's asking the value of c. Option verification fast ga. 2a plus 3b is equals to 5c. Okay, so 1 by 5 times of 2a plus 3b is equals to c. Okay, 1 by 5 times of 2a plus 3b is equals to c. Now ikkada meer చూడాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటంటే 2a మల్టిప్లై చేయండి, 2 into 2 4 plus, so 4 plus 3 into 2 6 10 by 5, so 1 by 5 చేయండి దీనికి. సో 10 by 5 ఆన్సర్ ఎంత 2. సో మన ఆప్షన్స్ లో ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ ఎలిమెంట్ షుడ్ బి 2. సో ఎక్కడెక్కడైతే ఆ 2 లేదో అది ఆన్సర్స్ తప్పు. సో వీ హ్యావ్ ద a as well as d. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, this is similar 2 and 1, 1 and minus 7. So ఇక్కడ minus 7 by 5, 2, 6 by 5, 7 by 5, 3 by 5. So you need not verify all the elements. Verify the second row and the second column elements. Second row and second column elements. So దీనికి మల్టిప్లై చేయండి, 2 into minus 2. వీడికి 2 మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది? minus 4. ఇక్కడ మళ్ళీ 3 మల్టిప్లై చేస్తే it will be minus 3. And if I divide it by 5, so this will become minus 7 by 5. So ekkadaithe minus 7 by 5 undo adi mana answer, migilina answer tappu. So you need not solve each and every point. Okay, mottham solve chesina pani ledu. Ekkadaithe particular points unnayo, first you try to match that, and remaining you can just verify. Okay, so option verification works very efficiently and effectively. Next, a is equals to x011, b is equals to 8071. Very easy problem. వాడు అడుగుతున్నాడు ఏంటి, a cube is equals to b. సో ఫస్ట్ a cube ఫైండ్ అవుట్ చేసేయండి తొందరగా. సో a cube కెన్ బి రిటన్ యాజ్ a square into a. సో ఫస్ట్ a square వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేయండి. x011 x011. సో ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, x into x, x square, 0 into 1 0. సో దట్ విల్ బి x square. x into 0, again it is 0, 0 into 1 is again 0, 1 into x and 1 into 1. So 1 plus x. Okay, next 1 into 0 0, 1 into 1 1, so that will be again 1. So again you multiply again a square into a. So if you multiply again x0 1 1. So if I try to multiply what is x square into x, that will be x cube. Okay, x square into 0 is again 0. So x cube value is equals to b antunadu. Dani ardham enti, x cube is equals to b lo first element enta, this is also equals to x cube is equals to 8. From this you will get the value of x to be 2. The answer is 2. Right, simple. Next, the trace of the matrices. Trace ante entante ikkada just I would like to explain you. Ee question enduku తీసుకున్నా అంటే trace explain చేస్తాడానికి. Trace అంటే ఏంటంటే ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు దాని కంప్లీట్ సమ్ ఆఫ్ ద డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది ట్రేస్. సో వాట్ ఈస్ ద ట్రేస్? 1 plus 7 8, 8 plus 9 17. So the answer is 17. Trace of an matrix is nothing but the sum of the diagonal entries. Okay, so diagonal entries ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని సమ్ చేయండి, we get the answer. Right, నెక్స్ట్ ట్రేస్ ఆఫ్ అగైన్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ. ఈ ప్రాబ్లం మీరే చేయండి. ఫస్ట్ ఏం చేయండి అంటే ఏ స్క్వేర్ కనుక్కోండి. దాని తర్వాత యూ ఆల్రెడీ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, సబ్ట్రాక్ట్ దీస్ టూ అండ్ ఫైండ్ ద మ్యాట్రిక్స్. ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ వస్తుందో దానికి యూ ట్రై టు ఫైండ్ ది ట్రేస్ ఆఫ్ దట్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ యూ. ట్రిక్ ఏంటంటే మొత్తం ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయని అవసరం లేదు, మొత్తం ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయని అవసరం లేదు. వీ జస్ట్ నీడ్ టు ఫైండ్ ద డయాగనల్ ఎంట్రీస్ అండ్ remove the specifically the diagonal entries. Okay, so first a square kuda mottam a square find out cheyana avasram le. So we have 113 179 237, 113 179 237. So ikkada chudandi, this is the first, this is nothing but a square. Okay, we are just interested in the diagonal entries. Diagonal entries enti 1 into 1 1. So again 1 into 1 1, again 1 plus 1 2, 2 into 3, 2 into 3 is how much? We have 6. So 6 plus 2 is how much? 8.
here we have for the a square element. Similarly, take the second row and the second column. So 1 into 1, 1 plus 49, 50, 50 plus 27, 9 into 3, 27, 50 plus 27, it is 77. So this value is 77. So 1 into 1, 1 plus 49, 50, 50 plus 27, 77. So we got the second element of a square, second diagonal entry. Again, third row, third column, 2 into 3, 6, 6 plus 27, 33, 6 plus 27, 33, 33 plus 49. So that will be equals to 82. Okay. So 2 into 3, 6, 6 plus 27, 33, 33 plus 49, 49 plus 33. So you have 40, 30, 70, 79, 82. So it will be 82. So this value is 82. Okay. Okay. So this value is 82. So a square minus a value adutunadu. So just take the diagonal entries enti 8 minus 1, 7. Okay. 77 minus 7, that will be plus 70. 82 minus 7. So that will be 82 minus 7, that will be equals to 75. Okay. So wherever is the answer 2. Okay, ఇక్కడ చూడండి 152, 125, minus 12 అయితే కాదు, 0 కాదు, ఇక్కడ లాస్ట్కి 7 plus 5, 12. So the units place should be 2. So the answer is 152. మొత్తం కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయని అవసరం లేదు, జస్ట్ addition calculate చేస్తే, ఎందుకంటే every second matters in the EAPCET exam. So this is one of the tricks you need to see. Okay, the next one is the matrix A, which is of unitary matrix, orthogonal matrix, involutory. నేను ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే స్పెసిఫికలీ మళ్ళీ ఎలాబరేట్ చేయకుండా ఉండడానికి ఐ హ్యావ్ జస్ట్ టేకెన్ యూ టు సీ వాట్ ఆర్ దీస్ మ్యాట్రిసెస్ యాక్చువల్లీ. సో నిల్ పొటెంట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఒక n టైమ్స్ కానీ మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత we don't know, it might be second time or the third time or the fourth time. Okay, if a power n equals to 0, for example a square equals to 0, a cube equals to 0, a power 4 equals to 0, at certain point of time where you confront a null matrix, this 0 is nothing but not normal 0, it is nothing but the null matrix. Okay, that is nothing but in the form of 0 0 0 0. So this is nothing but the null matrix. So nilpotent matrix ante where n is called the nilpotency, n emantaru danni nilpotency of a. Okay, similar ga the next one is called the orthogonal matrix. Okay, orthogonal matrix ante entante if a into a transpose, నేను ట్రాన్స్పోజ్ గురించి ఇంకా మాట్లాడలేదు. ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ ద రోస్ టు కాలమ్స్, కాలమ్స్ టు రోస్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్పోజ్. ఇఫ్ a into a transpose into a, if this is equals to I, this is nothing but the orthogonal matrix. Okay, in fact orthogonal matrix లో ప్రతి ఒక్క రో ఎలిమెంట్ విల్ బి ఆర్థోగోనల్ టు ఈచ్ అదర్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వాడు ఆర్థోగోనల్ అంటాడు, అంటే పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్, దట్ ఈస్ ద ఫిలాసఫీ బిహైండ్ ద నేమింగ్ ఇట్ యాజ్ orthogonal matrix. Okay, the next one is the unitary matrix. Now the unitary matrix as well as orthogonal matrix are one and the same in certain way, but unitary matrix lo vadu emantadante instead of taking as a transpose, he takes a conjugate whole transpose. That is nothing but he mentioned this as a power theta, it is nothing but a conjugate whole transpose. Conjugate ante enti, complex numbers lo మనం నేర్చుకుంటాం. That is nothing but a complex number which is in the form of a plus ib. It can be the conjugate will be, it is nothing but the reflection with respect to x axis, that will be a minus ib. Conjugate తీసుకొని దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేయడం. సో ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ జస్ట్ మీరు రాసుకోండి ఇక్కడ a into a power theta into a is equals to I. Okay, so the next one is the involutory matrix. Now involutory matrix ante enti? Involutory matrix ante if a square is equals to a, then you call it as involutory matrix. Okay, if a square equals to a, then you call it as an involutory matrix. The ఇంకొక matrix కూడా ఉంది, that is called idempotent matrix. నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఐడెంపోటెంట్ అంటే ఏంటి? ఐడెంపోటెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ a square is equals to I, then it is called the idempotent matrix. Okay, so involutory, idempotent, so these are the things which we have learned. Okay, so ఈ మ్యాట్రిక్స్ అండర్ విచ్ కేటగిరీ వస్తుంది? ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయండి అంటే డైరెక్ట్గా ట్రై టు ఫైండ్ ద ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ. ఓకే, ఒకవేళ ఏ స్క్వేర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సో ఎలా వస్తుంది? 1/√2 minus 1/√2 minus 1/√2. మళ్ళీ మల్టిప్లై చేయండి. 1/√2 minus 1/√2 minus 1/√2.
ఓకే, ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే 1/√2 into 1/√2 1/2, 1/√2 minus 1/√2 again 1/2, 1/2 minus 1/2 again it will be 0. So this 0 0 0 0 everything will be 0 0. So the answer is it is nothing but the nilpotent matrix. Okay, so A square value is equals to 0 where the nilpotency of this matrix is 2. So వీటి గురించి మళ్ళీ we will be discussing more about what is meant by inverse of a matrix, what is meant by transpose of a matrix, what is meant by symmetric matrix, skew symmetric matrix. As I said, orthogonal, involutory, idempotent, nilpotent, the list goes on forever. చాలా మ్యాట్రిక్స్ ఉన్నాయి. అన్ని మ్యాట్రిక్స్ గురించి again will be coming back in the evening class. Our evening class I will be describing about all these matrices, as well as we will also try to solve few more problems in these matrices also. So please stay tuned, and again lecture tarvata again we have the lecture on chemistry. So the chemistry lecture will be there right at 3:30 p.m. and tarvata consequently at 5:30 again we will be having our mathematics series. So please meeku help us, like please download our app through Sisya Play Store. ఈ యాప్ మీకు ప్లే స్టోర్లో కూడా అవైలబుల్ ఉంది. అండ్ ఒకవేళ కానీ ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ సిబ్లింగ్ ఇస్ దేర్ హూ వాంట్స్ టు యాక్చువల్లీ లెర్న్ సో మెనీ కంటెంట్, అండ్ మీకు ఏదైనా మ్యాథ్స్ సంబంధించి కానీ ఫిజిక్స్ సంబంధించింది కానీ కెమిస్ట్రీకి కానీ సైన్స్ మ్యాథ్స్, ఈవెన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఈవెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లిటరేచర్ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో, అన్నిటికి సంబంధించిన కంటెంట్ మటుకు వీఆర్ బ్రింగింగ్ ఆల్ ద పీపుల్ ఫ్రమ్ ఐఐటి అండ్ ఎన్ఐటి, the people are working over here, and meeku a content complete ga available avutundi, as well as in YouTube there is several more content that is going to come in the upcoming week with lot more. So we will be also projecting those things also for free, and please do like, share and subscribe to our channel, and thank you so much.